அன்பு நிறைந்தவர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இருப்பது புனித ஆண்ட்ரூ ஆலயம், சூளை. இன்றைய நாளில் இன்றைய வாசல் குறித்த விளக்கங்களை நமது மறைக்கல்வி மாணவ செல்வங்களோடு சேர்ந்து நாம் இப்பொழுது சிந்திப்போம். Dear friends, do you know anything about Saint Dominic Savio? Any idea? Yes, what do you know about him? Yeah, what is famous dialogue? What is famous quote? Can you please repeat the same? So he says, we can run, we can jump, and we should not commit sin. What do you mean by sin? Is nothing but breaking our relationship with our God, with our parents, with our teachers, and with our neighbors. When we break our relationship with these people, we commit. That's why our parents are very, very cautious and tell us that we should not commit sin. We should not make mistakes in our life. நிறைய அறிவுரை கொடுத்து நம்ம பாவம் செய்யக்கூடாது, தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. நாம நம்முடைய பெற்றோர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், நண்பர்கள், பெரியவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படுகிறோமா? Yes or no? கீழ்படுகிறீங்களா? நீங்க அவர் வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, you all remain as saints and angels in the sight of God. If not, all of us become Satan and demons. லூக்கா நற்செய்தியில அதிகாரம் 17ல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இச்சிறியோருள் எவரையாவது ஒரு பாவத்தில் விழச் செய்கிறார் என்றால் அவருடைய கழுத்தில் பெரிய எந்திரக்கல்லை கட்டி கடலில் தள்ளி விடுவது மிகவும் நல்லது. அப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம யாருமே மற்றவங்களை மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது, தவறா வழிநடத்தக்கூடாது. அம்மா அப்பா நம்மளை பார்த்து கோபப்படுறாங்க சொன்னா, அதை கோபப்பட வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம் தவறு செய்கிறோம். நம்மளால அப்பா அம்மா இன்னைக்கு பிபி சுகர் டாப் 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 ஏறிது. ஒரு முறை சொன்னா கேட்க மாட்டான் ஃபாதர், 2 முறை சொன்னா கேட்க மாட்டான் ஃபாதர், 3 முறை சொன்னா கேட்க மாட்டான் ஃபாதர். We all make our parents sick, and when they get angry on us, they commit sins. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம பெற்றோர்கள், பெரியவர்கள் நல்ல அறிவுரைகள் கொடுக்கின்ற பொழுது நாம் அதை மனமுவந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். அப்புறம் கீழ்ப்படிந்து என்ன நிலையில் இருக்கிறோம்? We all remain as angels. Clear? Yes or no? Yes, Father. So when we obey to our parents, elders, teachers and our friends, we all remain in the state of angels. Will you all try to be angels? Yes, Father. Yes? Yes, Father. Sure? Yes, Father. Certain? Yes, Father. So try to obey. Try to obey your. I wish and pray that all of you show greater obedience to all these good people and remain saints and sinners, and in the future all of you become priests and sisters. God bless you and all the very best. Thank you, Father. You are welcome.